Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to lecture number 14 of English, grade 7. The title of today's lecture is The World's Biggest Ever Snake, page number 86. The world's biggest ever snake, दुनिया में मौजूद सबसे बड़ा सांप. Titanoboa is an extant snake. Extant का मतलब है नापैद होने वाला, यानी जिसकी नस्ल ख़त्म हो रही हो. टिटनबोआ इज एन एक्सटिंक्ट स्नेक. टिटनबोआ एक ख़त्म होने वाला सांप है. इट इज़ द लार्जेस्ट स्नेक टू एवर एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट. ये इस सियारे पर मौजूद सबसे बड़ा, सबसे लंबा तरीन सांप है. लार्जेस्ट मीन्स सबसे लंबा तरीन, मीन्स सबसे बड़ा. लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ा सांप है. सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है लार्ज की. द नेम टिटनाबोआ comes from two words, Titanic and boa. नाम टिटनाबोआ दो लफ्जों से निकलता है, दो लफ्जों से आता है. टाइटैनिक जायंट यानी बहुत बड़ा, एंड बोआ स्नेक यानी सांप. Titanoboas lived about 60 million years ago. टिटनाबोआ तकरीबन 60 मिलियन साल पहले रहे. We know that they existed because there are fossils. हम जानते हैं कि वो रहे, वो उनका वजूद था. because there are fossils, क्योंकि इनकी बकायात है, यानी इनकी हड्डियाँ मौजूद है. very old bones, बहुत पुरानी हड्डियाँ. that prove it, जो इस बात को साबित करती है. So far, fossils of Titanoboa have been discovered only in Colombia. अब तक टिटनाबोआ के बकायात सिर्फ कोलंबिया में दरियाफ्त की जा चुकी हैं. Fossils means the remaining of plants and animals in South America. अब तक टिटनाबोआ के बकायात कोलंबिया में, साउथ अमेरिका में दरियाफ्त की जा चुके हैं. From fossils, इन बकायात से scientists have learned, साइंसदान सीख चुके हैं, that titanoboas were as long as a bus, about 15 meters. कि टिटनाबोआस एक बस जितनी लंबी थी, तकरीबन 15 मीटर. as heavy as a bus, एक बस की तरह भारी थे. and as wide as the doors on a bus, और बस में लगे दरवाजे जितनी कुशादा थी, चौड़े थी. The largest living snake today is about 9 meters long. आज जिंदा सांपों में सबसे बड़ा सांप 9 मीटर लंबा है. Titanoboa could eat that snake for breakfast. Titanoboa इन सांपों को नाश्ते के तौर पर खा सकते थे. Vertebrae are linked bones that make up the backbone or spine. रीढ़ की हड्डी ऐसी जुड़ी हुई हड्डियां होती हैं that make up the backbone or spine, जो रीढ़ की हड्डी बनाते हैं. बैकबोन भी रीढ़ की हड्डी को कहते हैं और स्पाइन भी रीढ़ की हड्डी को कहते हैं. Humans have 33 vertebrae. इंसानों में 33 रीढ़ की हड्डियों के 33 हिस्से होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं. Snakes have up to 600, सांप में 600 तक होते हैं. More than other creature, किसी भी दूसरे मखलूक से ज्यादा. Their vertebrae allow the snake to curl into almost any shape. इनकी रीढ़ की हड्डी इन सांपों को किसी भी हालत में इनकी जिस्म को मरोड़ने की इजाजत देती है.
یعنی یہ کسی بھی شکل میں اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں، گولائی کی شکل میں یا بالکل سیدھی شکل میں یا ٹھیڑی شکل میں جاتی ہوئی جو مومنٹ کرتے ہیں آڑے ترچھے انداز میں. There are many different kinds of snake. سانپوں کی بہت سی اقسام ہیں including rattlesnakes, pythons, cobras, boa constrictors and anacondas. سانپوں کی بہت سی قسمیں ہیں جن میں ریٹل سنیکس یعنی کھڑکھڑ کی آواز پیدا کرنے والا سانپ، ریٹل سنیکس کہتے ہیں کھڑکھڑ کی آواز پیدا کرنے والا سانپ، اور پائتھنز کہتے ہیں ازگر سانپ، ازگر. کوبراز، کوبرا سانپ کو کہتے ہیں. بوا کنسٹرکٹرز کہتے ہیں بڑے سانپ کو، کنسٹرکٹرز بڑے سانپ کو کہتے ہیں. اینڈ ایناکونڈاز اور اژدہے. Some snakes are poisonous. کچھ سانپ زہریلے ہوتے ہیں. Others have no poison. دوسروں میں کوئی بھی زہر نہیں ہوتا. But are just as deadly. لیکن یہ اتنے ہی مہلک ہوتے ہیں. Because they are constructors. کیونکہ یہ بہت بڑے ہوتے ہیں. Constructors squeeze or choke their prey to death. کنسٹرکٹرز یعنی یہ بڑی سانپ اپنے شکار کو نچوڑ کر یا ان کا ٹھٹھا دبا کر مارتے ہیں. ٹٹنبوا probably hide in water to wait for dinner. ٹٹنبوا یقیناً پانی میں انتظار کرتے ہیں اپنے کھانے کے لیے. اپنے کھانے کے لیے ٹٹنبوا probably hide in water to wait for dinner. ٹٹنبوا اپنے کھانے کے لیے انتظار کرنے کے لیے پانی میں چھپتے ہیں. ٹٹنبوا could eat cows or crocodiles whole and still be hungry. ٹٹنبوا گائے کو یا مگرمچھوں کو پورا کھا جاتے ہیں، کھا سکتے ہیں and still be hungry اور پھر بھی بھوکے رہتے. More snake tidbits. سانپوں کے بارے میں زیادہ دلچسپ باتیں. Snakes smell with their tongues. سانپ اپنی زبان سے سونگھتے ہیں. They are deaf but sense noise vibrations. وہ بہرے ہوتے ہیں لیکن آواز کی تھتراہٹ کو محسوس کرتے ہیں. They have very poor eyesight. ان کی بہت خراب نظر ہوتی ہے، کمزور نظر ہوتی ہے. Snakes do not chew but swallow things whole. سانپ چباتے نہیں ہیں بلکہ کسی چیز کو پورا نگل لیتے ہیں. Now coming towards the exercise. It's page number 87. Question number A. What is Titanoboa? Titanoboa کیا ہے؟ Titanoboa is an extinct snake. What is a fossil? Fossil کیا ہے؟ The remains of plants or animals that existed in past. ماضی میں جو پودے یا جانور رہے ہیں ان کی ریمینز کو فاسلز کہتے ہیں. Where have Titanoboa fossils been found? Titanoboa fossils have been found in Colombia, South America. Name 4 different kinds of snake. Snake سانپوں کی 4 مختلف اقسام کے نام لکھیں. These are rattlesnakes, pythons, cobras, boa constrictors and anacondas. Which 2 words best describe Titanoboa? Enormous and terrifying. Write 2 unusual facts about snakes. The very first is snakes smell with their tongues. Number 2 is they have poor eyesight. Now students, underline any 10 words from the unit. Use them in your own words. Write the answers of these questions in your rough notebook in a proper way.
Your notebook will be checked after reopening of school. Thank you so much.